One more time, welcome again to my monologue podcast. And still, I'm talking on the subject SHA health insurance in Kenya. Kenyans, I'm not appealing to you, but I'm just saying, and like I always say, this is for educational and informational purposes that I'm doing this kind of podcast. And I'm not aimed to make money or to have or to take any position in the government of Kenya. But because I'm well informed, that is why I'm staging this kind of podcast, so that the ordinary Kenyan can get to understand the trend of this present administration government in Kenya. And my aim, I'm not aimed at jeopardizing the laws and the rules of the government of this country. But I'm speaking this from the bottom of my heart because I know exactly what is going on in this country, Kenya. Let me go straight to the point. I said last time that SHA, health insurance in Kenya, it is pure scam. I know you are not going to hear me per se. Just like that, I say it is a scam. But I want to break it down further for the ordinary, average Kenyan using conventional brain that he can understand. Okay? So, this SHA health insurance is not and will never work for the ordinary citizens of Kenya. Believe me or not. And before you put me off, just keep open mind and listen to me, because this is exactly what's going to happen to you when you visit a hospital one of these days. This is what I have witnessed with my own very eyes in the hospitals that I've visited. Not because I visited there because I was sick, but I just went to the ground and see how SHA health insurance is working. And that is not the case. SHA health insurance will never work in this country, Kenya. Maybe in a different administration. Listen to me, this is exactly what's going on in this country. Okay? I know ordinary Kenyans, they have said SHA is working. Especially those who went to the hospital for delivery. Because, you know, you are bringing a new child to the world in Kenya. SHA will work for you. And the reason being, you are adding a human being in the country. Yes, SHA works for such people. And I have seen people saying SHA worked for me. Now, this is the critical part of SHA insurance. Listen, ordinary Kenyans. Listen to me, ordinary Kenyans. This is the critical part of SHA health insurance in this country. SHA health insurance can only work for those who are working. I have seen working class people, actually 90% of them, they don't go to a government hospital institution.
They go to private hospital institutions, and guess what? They are well attended. Even if he had a cough, just a simple cough, he will get very good treatment. And that cough, he would have gotten the treatment in a government hospital institution. But he went to a private hospital institution. And guess what? These people, working class people, they are well treated. The reason being, he is working, he is productive in Kenya. If Mr. Duale gets sick today, if this Minister for Health in Kenya, Duale, gets sick now, he will be flown with the helicopter to Karen Hospital. He will be flown with the helicopter to Nairobi Hospital. Okay? This is exactly what's going on in this country, Kenya. It is only about the rich. But Kenyans, let me again say this to you, the ordinary Kenyan. If you get sick, like a cough or like anything, you go to MTRH, Moi Eldoret Moi Referral Hospital. This is what will happen. They will tell you, go for lab tests. You are going to pay for lab tests. You are going to pay for everything. So this SHA health insurance can only work on ordinary Kenyan when you are about to die. Ask anyone who got admitted in MTRH. They will tell you SHA took care when that person got admitted. And I want to tell you why this SHA worked on that person who got admitted or who got admission in MTRH, Moi Referral and Teaching Hospital in Eldoret. It is because they know you are about to die. SHA health insurance can only work on you when you go to hospital in an ambulance, because they know you are about to die. Even if you are poor, whoever you are, ordinary Kenyans, they will take care of you. SHA will take care of you. You know why? Because you are dying. That is how SHA was meant to work. But if you go to MTRH Eldoret, walking to the outpatient that you are sick, believe me, you will never get treatment without payment. But somebody, a working class people, he goes to Karen Hospital, he goes to Nairobi Hospital. All blood tests are free. You know why it is free? Because they know they want to treat him, go back to work, because he's productive. But the ordinary Kenyans, it's just that you are supposed to die. You are supposed to die. If you walk to any MTRH in Moi Referral Hospital in Eldoret, you walk there, and the blood work needs to be done. They will ask you your phone number. They will send you about 3,000 or 4,000 to pay for your blood test. You see? That is for the ordinary Kenyans. And you are told that SHA will pay for you. This is exactly what I was told in Eldoret. If you come in an ambulance, you get admitted, SHA will take care of you. Now, here is the question to Mr. Ruto and Mr. Duale. Two human beings, I'm asking you this question. Would I wait until when I'm about to die to get admitted in a government institution, and then SHA will pay for me? Or I'm supposed to go to the hospital for my protection?
You know, I have to go to the hospital so that I can have my blood work done, and then I will be told what I can work on so that I can continue being healthy. But the Africans, Mr. Ruto and Mr. Duale, you are only telling people, you go to the hospital, you will be treated. The only people that SHA can work are those who are dying the next day. Actually, you will stay in the hospital maybe 3 days, 4 days, or 1 week, and then they die. And then you are told that SHA worked for me. SHA worked for the Kenyan, that ordinary Kenyan, because he was dying. But SHA can work for the working class people. All politicians in Kenya, all working class people in this country. If you go to Karen Hospital, if you go to Nairobi Hospital, if you go to even MTRH, Moi Referral, I don't know, Teaching Referral Hospital in Eldoret, SHA will work for you because you are a working class. They know you have to get treatment so that you become well, you go back to work, and then you continue contributing to SHA. But the ordinary Kenyan who is not working, and you are paying your 300 shillings every month, believe me, go to MTRH in Eldoret, you will never get treatment. SHA will never work for you. SHA can only work for someone who is dying. So, of what benefit is SHA? Of what benefit is SHA? I'm asking. Right now, as I'm speaking, go to MTRH, Eldoret, Moi Referral Hospital, and Teaching Referral Hospital in Eldoret. They are collecting money every single minute from the poor Kenyans, not from the rich. No, from poor Kenyans who are completely unable. Even they walked about 20 kilometers to get to Moi Referral and Teaching Hospital. They get there, they are supposed to pay. But a working class person, a teacher, anyone is a lecturer, all politicians, they will walk to Nairobi Hospital and they will never get charged even a penny. So how do you tell me that SHA is working in Kenya? Wakenya, let me speak this in Kiswahili. Wakenya wenzangu, ukiona SHA imefanya kazi kwa mtu wako, ilifanya kazi juu anakufa. Na wanajua kwamba ukienda pale utakaa siku chache, wiki moja umekufa. Sasa hapo serikali ya Kenya inasema SHA kweli inafanya kazi. Lakini enda huko na ugonjwa ingine ambayo sio ya kifo. We enda pale MTRH Hospital, uone ile vituko utaona pale. You will pay everything, every step you go to, you are asked to pay. You know why? Wanajua you are not productive. Wewe kama Mkenya ordinary ambaye ufanyi kazi, umeretire, uko nyumbani, you are no longer active. Kwa hivyo, they want to take every penny from you. So you can imagine. Lakini niambie, ni engineer, who engineer gani alienda hospitali akaambiwa alipe? They don't pay. You will go all the way to Nairobi Hospital and they will have all tests done and they will get proper treatment. Hata kama ni CT scan, hata kama ni MRI, it will be done for free because he's working. It's a working class. So the government of Kenya, they know very well the ordinary Kenyans, hata mukiwa wiped from the face of the earth, they don't care. Mr. Duale and Mr. Ruto, they are only concerned about their health. Politicians' health. People like MCS, people like governors, people like MPs, and all sorts of politicians.
whether you are opposition or whether you belong to the present administration, you are well catered for with the SHA. But the ordinary Kenyan, Mkenya wa kawaida, ebu toka kwa hiyo ujinga ya upumbafu. You are going to elect the same people to lead you. But when you go to the hospital, you go there, you are coughing, you are told go to the for lab tests. You are supposed to pay in level 6. So you people, Kenyans, wake up. I have heard most Kenyans saying that nilienda hospitali, nikakuwa admitted na SHA ilifanya kazi. Wacha nikuambie siri. SHA ilifanya kazi, walikuwa wanajua utakufa. Sie tulitibiwa na SHA. SHA ukienda pale with the ambulance watakuchukua. Kwa sababu they know you have very limited time. Utakufa tu. Lakini wengine, some of the people, they come out of the hospital. Na wale watu, hiyo serikali ya Kenya ijui, ni Mungu aliyekusaidia ukatoka. But in their mind, they know very well, if you are going for admission, you are dying. And then there now you are told that SHA is working. SHA will never work in Kenya. SHA can only work in Kenya for those who are working class. Those people who are working. But for the ordinary Kenyans, I'm telling you, tutateseka mpaka mwisho wa dunia. Until huyu mtu anaitwa Ruto na Duale, if they get off, somebody else to take over, it's going to work. SHA will never work in Kenya. It's only working for the rich. It's only working in Nairobi Hospital. SHA is working in Karen Hospital. But the ordinary Kenyan, Mkenya wa kawaida, ukienda huko kama unakufa, they will admit you. And the SHA will cover. Because you are dying anyway. Wanajua unakufa. Lakini kuenda walking on your feet to any government hospital here in Kenya, you are going there to pay for yourself. But those who are rich, they will go to private institutions. And all the money is going to private institutions. Nakumbuka hawa watu ambao who are paying a lot of money kwa SHA, they cannot go to MTRH. Hawezi enda huko. They will go to private hospital institutions because they will get good and better treatment. Mkenya wa kawaida, ebu utoke hapa uende MTRH, Eldoret, you are going to pay. Lakini mwenye alikuwa admitted, anyone who is admitted because he's dying. Lakini hawataki SHA haita kulipia kama wakigundua utaishi. No. Wewe ordinary Kenyan, kama utaishi, wanakuambia enda hapa outpatient na ulipe. Ndio uende for blood test. That is what's going on in the present administration in Kenya. So Kenyans, wake up. Ordinary Kenyans people, wake up. Wale ambao mnasema ulienda hospitali na SHA ikakusaidia, ulienda huko kama unakufa. Na walijua utakufa. SHA haitafanya kazi kwa mtu ambaye ataenda hospitali atibiwe na arudi nyumbani. Haifanyi kazi kwao. And that is the health nation we need. We need people to get health. Lakini watu kama hao ukifika pale, unaambiwa kama hakuna pesa basi jitetee we mwenyewe. Lakini enda huko umebebwa na kitanda unakufa, wanajua. They take your vitals. They call them vitals. Wanachukua PP, blood pressure, wanachukua your weight, wanachukua kila kitu, wanachukua temperature. Wanasema huyu anakufa. Kwa hivyo hata kama SHA itamfanyia kazi huko ndani, si anakufa. Na pesa bado itabaki kwa SHA. Na kweli huyo mtu akisha kufa, ukiuliza wandugu na jamaa, watakuambia SHA ndiye ililipa. SHA ilimshughulikia. Ndio, SHA ilimshughulikia juu alikuwa anakufa. Wanajua atakufa.
Lakini niambie Mkenya mwenye alienda MTRH akatembea pale na mguu akaambiwa enda kwa laboratory ufanye testi hii na hii na hii, uniambie kama SHA ilifanya? SHA haikufanya. Wakenya, ebu mumakinike, mutoke kwa ujinga. We are trying to educate you Kenyans, lakini amuelewi. You keep on saying SHA is working, SHA is working. Nilienda, nikapeleka hospitali, nikazaa, nikarudi nyumbani. Haya, mwingine anasema nilipeleka mtu wangu hospitali na SHA ilimshughulikia, akatibiwa, akapata matibabu, lakini kwa bahati mbaya akakufa. Ndio, kwa sababu wanajua huyu mtu anakufa. Kama ni siku nyingi wataishi pale hospitali ni 2 weeks ama 1 week ameenda. Na SHA imemshughulikia kweli. Wakenya sasa mnaambiwa si mtu alienda hospitali, si alitibiwa SHA ilifanya? Ndio, SHA ilifanya. Lakini ilifanya juu wanajua anakufa. Lakini mtu ambaye unaweza kwenda hospitali kushughulikia your health, ile kushughulikia your health ili uendelee kuishi ukiwa health, SHA haiwezi kukushughulikia mwenzangu. Wakenya, hebu makinika. Utalipa na una pesa, wewe ni maskini. Lakini mtu akienda huko yeye ako karibu kifo, huyo SHA inamshughulikia. Atakaa hospitali wiki 2 ama mwezi 1, amekufa. Na mnaambiwa alafu Duale na Ruto wanaleta hiyo nje kusema nani aliadmitiwa hospitali yako kushughulikiwa. Watu wanainua mikono, nilipeleka bibi yangu, nikapeleka mke wangu, nikapeleka mume wangu, baba yangu, alishughulikiwa huko, lakini SHA ndio ililipa ingawa alikufa. Ndio, kwa sababu wanajua huyo mtu anakufa, SHA itamshughulikia. Lakini kwa somebody who is working, mtu mwenye anafanya kazi Kenya hii, aenda hata kama anakooa tu, atashughulikiwa vilivyo kwa ile hospital ambayo ni private. Blood test itafanywa, daktari atamuona na atapewa madawa yote, atafanyiwa CT scan, MRI, kila kitu. SHA itafanya. Unajua kwa nini? Huyu mtu alienda huko na mguu yake akitembea, lakini alienda hospitali ya pesa, private hospital, alipata matibabu vizuri hili arudi aendelee kufanya kazi. Lakini Mkenya wa kawaida, wewe utapata matibabu pale MTRH when you are dying. Hata kama utakaa huko mwezi 1 MTRH, hiyo SHA itakushughulikia wewe. Lakini itakushughulikia for what? Si unakufa tu. Kwa nini SHA isikushughulikie wakati umeenda huko unakooa, ili urudi uendelee kuchunga jamii yako, bibi yako na watoto? Lakini ukienda huko kama unatembea na mguu hivi, nilienda MTRH walking, nikaambiwa kama ungeletwa na ambulance, tungechukua vitals zako, tuseme blood pressure iko juu, sugar iko juu, hii iko juu, tunakuweka kwa ward, alafu SHA italipa. Unaona, Mkenya wa kawaida, wakati unakufa ndio SHA itakushughulikia. Lakini kama unataka SHA ikushughulikie, urudi kufanya kazi, uchunge bibi yako na watoto wako na usomeshe watoto yako, sahau hiyo. Hiyo inafanyika tu kwa Duale na Ruto na wa MCAs na members of parliament, politicians wote. Hiyo SHA inawafanyia kazi. Atapelekwa ng'ambo, atapelekwa India kutibiwa huko. Hata mwanamke mwenye ako ni MP, wakati anafika kuzaa, ataenda kuzalia ng'ambo. Na ile italipa ni SHA ndiye italipa. Kwa hivyo Wakenya, hebu makinike. Munadanganywa eti SHA inafanya. SHA haifanyi. SHA inafanya kama unakufa. Hapo sasa hiyo ni kifo kupona. Hapo SHA itakushughulikia. Kwani SHA inanishughulikia wakati nakufa? Stop that nonsense, Mr. Ruto. Stop that nonsense, Mr. Duale. Mr. Duale and Mr. Ruto, do confessional thinking. Wewe mwenyewe ukiwa mgonjwa saa hii, Mr. Duale, wewe utapelekwa Karen Hospital. Au utapelekwa any ordinary hospital?
Na ukifika huko, ile insurance yenye umekuwa ukilipa ni ya 100 million itakushughulikia. Hata kama you are not due for admission, they will admit you, kwa sababu ni Karen Hospital ama Nairobi Hospital. Is only this SHA is working for the nobles. Haifanyi kazi kwa Mkenya wa kawaida wenzangu. Hii ni scam yenye Ruto alileta na Duale na wengine walio introduce hii kitu. So SHA, health insurance, is not meant kukufanyia kazi ili upone urudi nyumbani. Hapana. Lakini mwenye anakufa, hiyo SHA itafanya. Lakini ako na faida gani? Si anakufa, he's gonna die anyway. Hiyo ndio mnauliswango kwa mikutano. Mumebebewa akili na hawa watu. Wanawabebea akili, ukienda huko napiga makofi. Saa hii isemekane fulani anakuja mahali fulani, mupo. You are there, mnaenda kumpigia makofi. Anaongea things which don't make sense, lakini mnachukua. And you are going to re-elect them. Mtaenda kuwachagua tena. Wakenya, wake up. Thank you, Kenya.